Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 17 June 2026. Here we go. India and Slovakia elevated ties to comprehensive partnership. India and Slovakia ఏమైంది? They are elevating their ties to comprehensive partnership. వాళ్ళ ties ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నారనమాట. లెట్స్ సి. సో మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ గారు బ్రస్తిస్లావా అని ఒక ప్లేస్ని విజిట్ చేశారు విచ్ ఈస్ ఇన్ స్లోవాకియా. ఓకే, ఈ స్లోవాకియా రీజన్లోని వీళ్ళు మీట్ అయిన తర్వాత దే హ్యావ్ సైన్డ్ సెవెరల్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్స్ ఇన్ విచ్ దే హ్యావ్ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్డ్ అ జాయింట్ వర్కింగ్ గ్రూప్ని కూడా చేశారనమాట. ఓకే, ఈ జాయింట్ వర్కింగ్ గ్రూప్ దేనికోసం మెయిన్గా టు కౌంటర్ ద టెర్రరిజం. యా, టు కౌంటర్ ద టెర్రరిజం దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్. అండ్ ఆల్సో నాట్ టు మెన్షన్, మనం ఆల్రెడీ ముందే డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు లాస్ట్ టైం స్లోవాకియాకు విజిట్ చేసినప్పుడు హీ హ్యావ్ బీన్ హానర్డ్ విత్ ద స్లోవాకియాస్ హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంతకీ ఇప్పుడు ఈ జాయింట్ వర్కింగ్ గ్రూప్ దేనికోసం టు కౌంటర్ ద టెర్రరిజంలో ఎవరెవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో లేదంటే టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఫినాన్సెస్ కానీ సపోర్టర్స్ కానీ వీళ్ళందరికీ అగెయిన్స్ట్గా వీళ్ళు కౌంటర్ బ్యాక్ చేయడానికి కోసం తెచ్చిందనమాట. అండ్ ఆల్సో నాట్ టు మెన్షన్ యుఎన్ డెసిగ్నేటెడ్ టెర్రరిస్ట్ ఎంటిటీస్ని కూడా వాళ్ళు చెక్ ఆన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇంతకీ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్స్లో ఏమేమి సైన్ అప్ చేసుకున్నారు? కోఆపరేషన్ ఇన్ ద డిజిటల్ టెక్నాలజీస్, labor migration, higher education and research, audio visual creation, quantum communication, critical infrastructure protection. These are the main things they have focused upon. Yeah. What question do we have? Which country recently elevated its relation with India to comprehensive partnership? Slovakia. Moving forward to our next article, everyone. Sudarshan Patnaik becomes first Indian to win Russia Grand Slam Master Cup 2026. Okay. ఏంటి రోజు న్యూస్లో ఏముంది? ఆ రినౌడ్ శాండ్ ఆర్టిస్ట్, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, హీఈస్ అ వెరీ గ్రేట్ శాండ్ ఆర్టిస్ట్ whose name is Sudarshan Patnaik. He became first Indian to win the Russia Grand Slam Master Cup 2026 అన్నమాట. ఇప్పుడు రిసీవ్ చేసుకున్నారు. హీ రిసీవ్ ద అవార్డ్ అట్ సెకండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ శాండ్ స్కల్ప్చర్. సెకండ్ స్కల్ప్చర్ ఫెస్టివల్ జరుగుతున్నప్పుడు హీ వాన్ దిస్ అవార్డ్ అనమాట. రష్యా గ్రాండ్ శాండ్ మాస్టర్ కప్ 2026 ఎప్పుడు జరిగింది? 11th June 2026లో జరిగింది. ఇట్ ఫీచర్ 12 లీడింగ్ శాండ్ స్కల్ప్చర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్. పట్నాయక్ సెలెక్టెడ్ యునానిమస్లీ బై ద జ్యూరీ. సో యునానిమస్గా పట్నాయక్ గారిని సెలెక్ట్ చేశారు అన్నమాట అక్కడ. యా, విన్నింగ్ శాండ్ స్కల్ప్చర్ ఎందుకు అసలు వచ్చింది? పట్నాయక్ హీ వాంట్ ఫర్ హిస్ శాండ్ కల్చర్ బేస్డ్ ఆన్ ద థీమ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. అతను ఏం థీమ్ పెట్టుకున్నారు? గ్లోబల్ వార్మింగ్ థీమ్ పెట్టుకున్నారనమాట. అందుకు అతనికి ఈ అవార్డ్ అనేది వచ్చింది. అండ్ ఆల్సో ఫర్ హిస్ క్రియేటివిటీ. విన్నింగ్ శాండ్ స్కల్ప్చర్ క్రియేటెడ్ ఏ 3 మీటర్ టాల్ శాండ్ స్కల్ప్చర్. 3 మీటర్ పొడుగ్గా ఉండే శాండ్ స్కల్ప్చర్ని అతను తెచ్చారనమాట. ఓకే, డిపెక్టెడ్ టూ కాంట్రాస్టింగ్ ఫేసెస్ ఆఫ్ ఎర్త్. See, if you can see here, he have depicted the two contrasting faces of the sculpture at Earth. One affected by the climate change and environmental degradation, another representing the hope, greenery, sustainability and all. That is a very unique one to do so. అండ్ ఇంకా మనం సుదర్శన్ పట్నాయక్ కోసం మాట్లాడుకుంటే, యాజ్ వీ ఆల్ నో, నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ ద పర్సనల్ హిస్టరీ అండ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అ పర్సన్. బట్ he was born on 15th April 1977 in Odisha, started creating sand art on the Puri beach, which is in Odisha. అట్ అరౌండ్ 7 years ఆఫ్ ఏజ్. 7 years నుంచి అతను స్టార్ట్ చేశారు. ఎలాంటి ఫార్మల్ ట్రైనింగ్ లేకుండా కూడా హీ స్టార్టెడ్ హిస్ ఓన్ ఆర్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ called as Sudarshan Sand Art Institute in Puri 1994, and finally he won the medal in international level. That is actually a very proud moment for entire India. Moving forward to our next article, everyone. Renowned month folk singer Gwari Devi passes away at 98 years. Renowned month folk singer Gauri Devi passed away at the age of 98 in Pali district, Rajasthan. Yeah.
She was one of the most celebrated exponents of Rajasthan's traditional man singing tradition, and also ఆమె పాపులర్గా పాడిన సాంగ్ కేసరియా బలం. Her rendition of Kesariya Balam became the symbol of Rajasthan's culture and hospitality. And she associated with Doordarshan and All India Radio throughout her career. Received Veer Durgadas Rathore Lifetime Achievement Award from the Rajasthan government. ఇంకపోతే she was very popularized with the Rajasthani traditional man folk music, as well as she is known for her devotional folk and Sufi inspired song. And it is very saddening for entire Rajasthan as well as India to lose such a famous person. Moving forward to our next article, DRDO successfully flight test long range land attack cruise missile. ఓకే. డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ మనందరికీ తెలుసు సక్సెస్ఫుల్గా ఏం చేసింది, ఫ్లైట్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేసింది ఫర్ లాంగ్ రేంజ్ ల్యాండ్ అటాక్ క్రూయిజ్ మిసైల్. లాంగ్ రేంజ్లో ల్యాండ్ మీద అటాక్ చేస్తున్న క్రూయిజ్ మిసైల్ కోసం అని చేశారనమాట. ద టెస్ట్ వాస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఐలాండ్ ఆఫ్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఒడిషా. అక్కడ నుంచి చేశారు. అసలు మెయిన్ హైలైట్స్ ఏంటి ఇందులో, మిషన్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ సక్సెస్ఫుల్ అయింది డ్యూరింగ్ ద టెస్ట్, అండ్ ఆల్సో పర్ఫార్మెన్స్ వాస్ ట్రాక్డ్ యూజింగ్ వేరియస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ డిప్లాయిడ్ బై ద ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ రేంజ్ చందీపూర్ నుంచి ఇది డిప్లాయిడ్ జరిగిందనమాట. బట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఇండిజినస్లీ డెవలప్డ్ క్రూయిజ్ మిసైల్, అంటే కంప్లీట్గా ఇండియన్ బేస్ వాళ్ళదనమాట. ఓకే. All major subsystems have been developed by DRDO laboratories and the Indian industry partners. Aeronautical Development Establishment, which is in Bangalore, served as the nodal laboratory for the project. Nodal ante main supreme అన్నట్టు. ఓకే. అండ్ ఇంకపోతే LRLACM కోసం మాట్లాడితే ఇట్ ఈస్ ఎ లాంగ్ రేంజ్ ల్యాండ్ అటాక్ క్రూయిజ్ మిసైల్, సర్ఫేస్ లాంచ్డ్ క్రూయిజ్ మిసైల్. ఓకే. ఎవరు డెవలప్ చేశారు, డిఆర్డిఓ. మెయిన్ గోల్ ఏంటి, లాంగ్ రేంజ్గా ఉండే అటాక్స్ని అండ్ ల్యాండ్ బేస్డ్ టార్గెట్స్ని వాళ్ళు స్ట్రైక్ అవుట్ చేయడానికి తెచ్చారనమాట. ఓకే. వాట్ క్వశ్చన్ డూ వీ హ్యావ్, విచ్ ఆర్గనైజేషన్ సక్సెస్ఫుల్లీ టెస్టెడ్ ద లాంగ్ రేంజ్ ల్యాండ్ అటాక్ క్రూయిజ్ మిసైల్ ఇన్ జూన్ 2026? డిఆర్డిఓ. Bhashini and GEM, Government e-Marketplace, signs a memorandum of understanding to strengthen multilingual public procurement ecosystem. ఓకే. సో మనం ఆల్రెడీ భాషిని కోసం చాలాసార్లు వింటున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ భాషిని? భాషిని ఈజ్ అన్ ఏఐ. మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఇట్ ఈస్ అన్ ఏఐ దట్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ ఎనీథింగ్ in all the languages of our country, like all the official languages of our country, which are listed in the Schedule 8. Now let's see. The Digital India Bhashini Division and the Government e-Marketplace signed a memorandum of understanding, the Bhashini for Seva or Sanchalan, a Bhashini Sahayogi program. ద పార్ట్నర్షిప్ మెయిన్ గోల్ ఏంటి, ప్రతి ఒక్కరికి డిజిటల్ మీడియా యాక్సెస్ రావాలి, ప్రతి ఒక్కరికి లాంగ్వేజ్ అర్థం అవ్వాలి, పబ్లిక్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఎకోసిస్టమ్ పెరగాలి అనేది మెయిన్ గోల్ అనమాట. వాట్ ఈస్ ఇట్ డూయింగ్? ఇట్ ఈస్ ప్రమోటింగ్ మల్టీలింగ్యువల్ గవర్నెన్స్, సర్వీస్ డెలివరీ అండ్ డిజిటల్ యాక్సెసిబిలిటీ టు ఎవ్రీ పర్సన్, పర్టికులర్లీ ఇన్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్, ఎలక్ట్రానిక్ మార్కెట్ ప్లేస్. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది, సీమ్లెస్ ఇంటరాక్షన్, అంటే ఇంగ్లీషే రావాలి, తెలుగునే రావాలి అని కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు 24 అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఏమేమైతే మన Schedule 8 ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్లో లిస్ట్ అవుట్ ఉన్నాయో, ఆల్ దీస్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ విల్ బీ రికగ్నైజ్డ్. Focuses on voice first technology and generative AI solutions. It aims to remove language barrier in the government procurement services. మెయిన్ మేజర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ కొలాబరేషన్ ఎక్కడ, ట్రాన్స్లేషన్స్ దగ్గర, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ డొమైన్ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ దగ్గర, మల్టీలింగ్యువల్ గ్లాసరీ క్రియేషన్ దగ్గర, యాజ్ వెల్ యాజ్ వాయిస్ ఎనేబుల్ టెక్నాలజీస్ అండ్ వాయిస్ బాట్స్, లింగ్విస్టిక్ డేటాబేస్, కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు అవర్ లాంగ్వేజ్ అండ్ మల్టీలింగ్యువలిజం. ఓకే. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎవ్రీవన్. The 16th BRICS Agricultural Ministry meeting adopted the BRICS Indore Declaration. ఏం జరుగుతుంది? బ్రిక్స్ అగ్రికల్చరల్ మినిస్ట్రీ అడాప్టెడ్ ఇండోర్ డిక్లరేషన్
during a meeting held in Indore under India's presidency. So India's presidency loni పెడుతున్నారనమాట. Before going with the topic, what is the main theme? Theme ఏంటి అసలు? This is not the usual BRICS which we are talking about like Brazil, Russia, India, China. Our BRICS కాదు. This is different BRICS. This BRICS is building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. దానికోసం. ఓకే. థీమ్ కూడా సేమ్ థింగ్ అండ్ ఇది కూడా సేమ్ థింగ్ ఉంది. బ్రిక్స్ కంట్రీ. ఇంతకీ బ్రిక్స్‌లో ఏమేం కంట్రీస్ ఉన్నాయి? బ్రెజిల్, రష్యా, ఇండియా, చైనా, సౌత్ ఆఫ్రికా, యునైటెడ్ అరబ్స్ ఎమిరేట్స్, సౌదీ అరేబియా, ఇరాన్, ఇథియోపియా, ఈజిప్ట్ ఇవన్నీ కంట్రీస్ బ్రిక్స్ కంట్రీస్ అనమాట. దీస్ బ్రిక్స్ కంట్రీస్ ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ నియర్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ పాపులేషన్. Yeah, account for about 42% of the global agricultural land as well as contributes nearly 42% of the global food grain production. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? దే వాంటెడ్ టు రికగ్నైజ్ ఫార్మర్స్ యాజ్ కస్టోడియన్స్ ఆఫ్ ద ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్, బయోడైవర్సిటీ అండ్ సీడ్ హెరిటేజ్. ఫార్మర్స్ దగ్గర ఏమేమైతే ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ ఉందో ప్లాంటేషన్ మీద, లేదంటే బయోడైవర్సిటీ మీద, లేదంటే సీడ్స్ యొక్క హెరిటేజ్ మీద వాళ్ళ హెల్ప్తోని they were giving approvals and also they are asking them to come up with new innovative ideas to increase their food security as well as nutrition based. Approved the launch of the global farms on the farmers' rights in the seed system. Farm will be coordinated by the PPV and PFRA New Delhi through a virtual mode. Okay. సో బ్రిక్స్ అగ్రీన్ అని చెప్పి ఒకటి లాంచ్ చేస్తున్నారు. దాని పేరు అగ్రో ఇన్పుట్స్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్వర్క్. ఓకే, దే ఆర్ లాంచింగ్ దిస్. ఎంకరేజ్డ్ ద యూజ్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ బేసిక్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ సిస్టమ్ ఫర్ కోఆపరేషన్ అమంగ్ ద member countries. Okay, this is the main goal of this organization. Moving forward to our next article, Venezuela and General Electric signs a memorandum of understanding to strengthen power supply. Since nowhere India is related to this, we can clearly skip this article. Okay. Moving forward to our next article, everyone. India launches WTMARUT first wind turbine supply chain management portal. Union Minister Pralhad Joshi launched a WT Wind Turbine Materials and Resource Utility Tracker WTMARUT at a Global Wind Day Conference 2026 which is held in Goa. గ్లోబల్ విండ్ డే రోజు వీళ్ళకి కాన్ఫరెన్స్ జరిగినప్పుడు ఇన్ గోవా హీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ దిస్ న్యూ థింగ్ కాల్డ్ as WTMARUT. What is this? This is India's first dedicated wind turbine supply chain management portal, which is developed under MNRE, Ministry of New and Renewable Energy. ఎవరు సపోర్ట్తో క్రియేట్ చేశారు? ఇండియన్ విండ్ టర్బైన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అసోసియేషన్. అసలు మెయిన్ గోల్ ఏంటి? అసలు ఇది ఎందుకు క్లియర్ చేశారు? ఇండియాస్ రెన్యూవబుల్ ఎకోసిస్టమ్ని అండ్ క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి తెచ్చారనమాట. థీమ్ ఆఫ్ ద కాన్ఫరెన్స్ విండ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ అంబిషన్ టు యాక్సిలరేషన్. ఓకే, సో WTMARUT పోర్టల్లో ఏం జరుగుతుంది? సప్లై చైన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది అందరికీ కనిపిస్తుంది, సప్లయర్ డిస్కవరీ కనిపిస్తుంది, డొమెస్టిక్ సోర్సింగ్ అండర్ ద ALMM ఫ్రేమ్వర్క్ తెలుస్తుంది, అండ్ ఆల్సో ఇండియాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి, ఇంపోర్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆన్ ద వన్ గో. ఓకే, దీనివల్ల అకౌంటబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ట్రాన్స్పరెన్సీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎవ్రీవన్. 52nd G7 సమ్మిట్ బిగిన్స్ ఇన్ ఫ్రాన్స్. మనందరికీ G7 అంటే తెలుసు కదా. G7 మీన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ 7 కంట్రీస్. ఏమేం కంట్రీస్ ఉన్నాయి? ఫ్రాన్స్, యుఎస్, యూకే, ఇటలీ, జపాన్, కెనడా, జర్మనీ. యా, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ రొటేటింగ్ బేసిస్లో ప్రెసిడెన్సీ తీసుకొని వీళ్ళు పెడతారనమాట. అండ్ నాట్ టు మెన్షన్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ పార్ట్ ఆఫ్ G7. సో G7 42nd మీటింగ్ జరుగుతుంది ఇన్ ఫ్రాన్స్. Yeah, leaders of the world's major advanced economies are discussing global economic, political, and security challenges in entire world, which is hosted by Emmanuel Macron in France.
మెయిన్ థీమ్ ఏంటి? వర్కింగ్ టుగెదర్ టు అడ్రస్ మేజర్ ఇంటర్నేషనల్ ఛాలెంజెస్. అందరం కలిసికట్టుగా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఏమేమైతే ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయో దానికి అగెయిన్స్ట్గా వెళ్ళడానికి వర్క్ చేద్దాం అన్నట్టు. సో ఇక్కడ లీడర్స్ దేనికోసం డిస్కస్ చేశారు? గ్లోబల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఏంటి, గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఏంటి, ఇల్లిసిట్ ఫినాన్షియల్ ఫ్లోస్ కానీ, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఇష్యూస్ కానీ, ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ కానీ, జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ అండ్ క్రైసిస్ కానీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి డిస్కస్డ్ హియర్. As I have already mentioned you, what are these G7? So let's skip this. Why G7 is created? అసలు G7 ఎందుకు క్రియేట్ అయింది? డ్యూరింగ్ ఎర్లీ 1970s, వరల్డ్ ఫేస్డ్ ఆయిల్ క్రైసిస్, గ్లోబల్ రెసెషన్, ఇన్ఫ్లేషన్, ఎంప్లాయ్మెంట్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇవన్నీ చూసి G7 అనేది క్రియేట్ చేశారనమాట. సో దట్ ఆల్ ద మెంబర్ కంట్రీస్ విల్ సపోర్ట్ ఈచ్ అదర్. యా. Moving forward to our last article, everyone. Adani Port to invest up to $100 million with Caleres for the port automation. Okay, Adani Port and Special Economic Zone announces to plan to invest up to 100 million investment in collaboration with the Caleres. The investment main ఏంటి? Digital transformation and automation process across all the port operations. పోర్ట్ ఆపరేషన్స్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరి దగ్గర వీళ్ళు లాంచ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారనమాట. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి? మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి? వీళ్ళందరూ కలవడానికి పోర్ట్ ఆటోమేషన్ని డిజిటలైజ్ చేయడం, వెసల్ టర్న్అవుట్ టైంని ఇంక్రీజ్ చేయడం. అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ద స్మార్ట్ పోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్, గ్లోబల్ ప్రొవైడర్ అండ్ సప్లై చైన్ ఎగ్జిక్యూటివ్. మెయిన్ ఎజెండా ఏంటి పీపుల్? దే both Adani as well as the Caleres were main aim was to digital transform and automation of the పోర్ట్స్ అక్రాస్ ద ఆపరేషన్. ప్రతి వాళ్ళు చేస్తున్న ఆపరేషన్ లిస్ట్ అవుట్ మొత్తాన్ని డిజిటలైజ్ చేయడం అనేది వాళ్ళ మెయిన్ టార్గెట్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ టుడే పీపుల్. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ ఎ ఫ్రూట్ఫుల్ సెషన్. Please subscribe to our Telegram channel in case if you need any job updates or PDFs. And we have started our new series called as Why It Matters in our Instagram and YouTube. Please go visit it and stay tuned. Bye everyone. Thank you so much.